С его подругой, with whose girlfriend, Jack met his girlfriend or Jack met Peter's girlfriend. And literally in Russian we say you can't bite your elbow. Быть, чувствовать себя не в своей тарелке. Feel out of place. Hey guys, our topic today is the reflexive pronoun СВОЙ. It is used when the subject of the sentence and the owner of the object are the same person. For example, Иван любит свой город. Иван is the doer of the action, the subject of the sentence, and свой город, whose city, who is the owner of the city? Иван. So here we use the pronoun свой. It is very important to know how to use this pronoun correctly because sometimes it is really confusing. For example, I always show my students this picture when they mean something. Он встретился с его подругой. С его подругой, with whose girlfriend, Jack met his girlfriend or Jack met Peter's girlfriend. Tricky. So let's see again as in the previous screencast about verbs of motion. By the way, you can check it out here. My corrections of my students' mistakes on this topic. Поехали. Okay. 1. Когда ты планируешь твой отпуск? Свой отпуск. Когда ты планируешь свой отпуск? 2. Ты всегда повторяешь твои ошибки. Ты, the doer, and whose mistakes is this? Yours. So, свои ошибки. Plural. 3. Он разочаровал его старого друга. He disappointed his old friend. Whose friend? Peter's friend. No, his own friend. Своего старого друга. Accusative animate. 4. Она не может заниматься без ее красных кроссовок и блестящего бюстгальтера. Yeah, these sentences are real sentences which my students write, so the topic can be different. So, she is the doer of the action and she is the owner of the sneakers and bra, right? So, без своих красных кроссовок. Genitive plural. 5. Тарас Бульба долго не видел его сыновей. Своих сыновей. Accusative animate. The form coincides with genitive. 6. Вчера друг сказал, что потерял его работу. Whose job? Peter's job. Not his own job. Свою работу. By the way, note, there is an option not to use anything. Вчера друг сказал, что потерял работу. It sounds okay. 7. Когда я делаю домашнее задание, я пишу в моем телефоне. Когда я делаю домашнее задание, я пишу в своем телефоне. Or nothing. 8. Мне нравится расширять мой словарный запас. First option – nothing instead of мой. Second option – свой словарный запас. Accusative. 9. Люди, которые любят их работу, долго живут. People who love someone else's job live longer. I guess no. So, люди, которые любят свою работу. Accusative. 10. Проблема в том, что я разбил мои очки. Я разбил свои очки. Or nothing. And take a look. Проблема в том, что I make it yellow. So it is the phrase you can use for any situation, right? So the problem is that. Проблема в том, что. Literally we say the problem is in that blah blah blah. 11. Она видела ее мужа неделю назад. Она видела своего
мужа неделю назад. Now I'm going to give you some really popular idioms and proverbs which we use with this pronoun, and you can send me your sentences you compiled with the one of the idioms or with several idioms. I will put the link to the Google form below the video. Please, you can use it and I will check your work and send it back to you. Okay? So, let's go. Okay, idioms first. Быть, чувствовать себя не в своей тарелке. Feel out of place. В своем уме. Be sane. 3. Идти своим чередом. Take its course. 4. Называть вещи своими именами. Call a spade. 5. Ты опять за свое. You are doing it again. There you go again. 6. Свой парень. One of the guys. Can be referred to a girl too. 7. Стоять на своем. Stand one's ground. And proverbs. 1. Своя ноша не тянет. A burden of one's own choice is not felt. 2. Каждому свое. To each his own. 3. Своего локтя не укусишь. You cannot touch your eye with your elbow. And literally in Russian we say you can't bite your elbow. 4. В Тулу со своим самоваром не ездят. It would be like carrying coals to Newcastle. So in English it is coals to Newcastle. In Russian it is самовар в Тулу. Город Тула. 5. Всяк кулик свое болото хвалит. Every bird likes its own nest best. 6. В своем доме и стены помогают. Everything is easier at home. 7. Всему свое время. All in good time. That's it for today, guys. I hope you liked the video. I hope now you will use this tricky pronoun correctly. And see you next time. Пока-пока.